ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಹೀಗೇನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಗಳಿರ್ತದೆ. ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಗಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗಳನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So if you talk about the accounting principles, there are 13 accounting principles or accounting concepts we can find. Out of that, the first accounting concept here is business entity concept. What the business entity concept talks here is business is different from owner. ಯಾವಾಗಲೂ while running the business ಒಂದು, ಓನರು ಇನ್ನೊಬ್ರು. ಓನರು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದವರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರುವಂತವರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that reason only the business is different from owner. That means business is different from entity. If you talk about the sole trading concern, the sole trading concern is one and proprietor is another one. So owner is a proprietor, business is a sole trading concern. If you talk about partnership is a business and partners are the owners. So the relation between these two are different according to this particular assumption. Now if you talk about the second accounting concept here is money measurement concept. Whatever the transaction you do in the business, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ that should be in the form of money. ಹಳೆಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that reason only whatever the transactions we do in the business, that should be in the monetary form only. Now third accounting concept here is going concern concept. We are supposed to know what do you mean by going concern concept. Going concern concept ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ the business will last for a long period of time. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಇಂಡೆಮಿನಿಟಿ ಅಂತ we are supposed to assume. This is one of the important assumption, or it is one of the important concept we are supposed to know while preparing the books of accounts. So which means the going concern concept means this concept assumes that business will continue to operate indefinitely. So it assumes that for the foreseeable future of the business will not be winding up. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರದು while running the business. While running the business we should be optimistic. The business will last for a long period of time. Business cannot be wounded up. Business ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. We are supposed to assume for indefinite life ಇದೆ ಅಂತ we are supposed to assume. It's called as a going concern concept. Next one, accounting period concept. ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. We are supposed to keep in our mind 1st of January to 31st of December. ನಾವು ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ should be from 1st of January to 31st December. This assumption you are also supposed to keep it in your mind. But 1st of January to 31st December ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ may be 1st of April to 31st March also. So that should be defined. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ we are supposed to define. 1st of January to 31st December ಅಥವಾ 1st of April to 31st December ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ that should be
that should be in the form of cost only. The cost of acquisition should be taken into consideration rather than the market value of the product, rather than the market value of product. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗೂ ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗೂ ಪುನಃ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ we are supposed to consider the cost of the product rather than the market value of the product at the time of preparation of books of accounts. There is no meaning for market price while preparation of books of accounts. For example, ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು assume the cost concept should be considered rather than the market value. Dual concept, dual accounting concept or dual aspect concept. What do you mean by dual aspect concept? We're supposed to keep it in your mind. Every transaction should be recorded twice. For example, you can take, you have sold something, sold machinery for cash, ಇಲ್ಲದ್ರೆ sold goods for cash ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10,000 rupees. ಆವಾಗ you are supposed to record that transaction in the two place. Sold goods ಒಂದು, second goods for what? Goods for cash. ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ account, the transaction we get to two accounts, that should be transferred to the two respective places while preparing the sets of accounts. So whatever the transaction we can get in the business, that should be get recorded twice according to this particular concept.